um pouco difícil. Quer dizer, eles estão cheios de imagens estranhas, como Daniel, por exemplo. Ele vê monstros ferozes saindo de um mar escuro, atropelando as pessoas na terra. Então um personagem chamado Filho do Homem é exaltado para governar o mundo. O que isso quer dizer? Você tem razão. A literatura apocalíptica é escrita no estilo poético, imaginativo, cheio de simbolismo. Como posso saber o que esses símbolos significam? Bem, em primeiro lugar, você pode estudar o resto da Bíblia. As imagens apocalípticas se baseiam em padrões de enredo bíblicos que começam no livro de Gênesis e se desenvolvem por toda a Bíblia. Como mar caótico no início da Bíblia que Deus acalma, mas não elimina, quando põe ordem na criação. Assim, o mar se torna uma imagem de perigo, morte e desordem cósmica. A terra seca, que sai do mar, é o lugar seguro onde os seres humanos devem governar, refletindo a imagem de Deus. Isso, e na Terra também estão os animais, que devem ser dominados pelos seres humanos. Mas se continuar lendo, vai ver que os humanos são enganados por um animal. E começam a agir como animais violentos, como feras. Exatamente. Mas algumas vezes o profeta vai dizer qual o significado do símbolo. Como em Daniel, quando ele diz que as feras simbolizam reinos humanos violentos. Mas na maioria das vezes, os autores entendem que nós sabemos onde procurar a origem de uma imagem na história bíblica. Agora vamos dar uma olhada no último livro da Bíblia, o Apocalipse, porque é uma visão realmente longa. O livro inteiro é um apocalipse. Sim, funciona da mesma forma. Ele começa quando João, o visionário, é transportado para a sala do trono de Deus, onde vê Jesus ressurreto como o rei glorificado do mundo. Mas Jesus é retratado como um cordeiro ensanguentado. Certo, isso é um padrão de enredo que mostra que Jesus é o cordeiro sacrificial da Páscoa de Israel e do dia da expiação. Ele deu a vida pelos pecados do mundo. E depois João vê a maior de todas as feras, o dragão, mostrando o poder espiritual que energiza impérios terrenos violentos. Ele é expulso por Jesus, o verdadeiro rei do mundo. Sim, isso me lembra uma coisa. Quando eu leio o Apocalipse, fico impressionado com toda essa destruição cósmica e violência. Quer dizer, é uma coisa que se repete várias e várias vezes. Sim, o Apocalipse é 3 ciclos de julgamento de Deus, cada um dividido em 7 partes. Esse é outro padrão de enredo que liga as histórias do dilúvio, das 10 pragas do Egito, do exílio na Babilônia e muito mais. Esses são momentos em que os humanos causam tanta violência e morte no mundo que Deus permite que eles se destruam. É como uma inversão da criação que vemos em Gênesis 1, porque Deus permite que o mundo e os humanos caiam novamente na escuridão e desordem. Isso é assustador. Sim, mas lembre-se que em Gênesis 1, Deus venceu a escuridão e o caos com a sua luz e vida. Do mesmo jeito, em Apocalipse, a morte de Jesus e a destruição do mundo atual são o caminho para uma criação renovada que começou na ressurreição de Jesus. Então, embora o Apocalipse pareça ser o fim do mundo, na verdade, ele fala do início do mundo renovado, em que o céu e a terra vão ser unidos e os seres humanos de Deus vão governar a criação no amor e no poder de Deus. Certo. É muita coisa para se entender. É verdade. E tem muita coisa nesses livros que fica difícil entender. Mas o propósito da literatura apocalíptica é claro, dar uma perspectiva celestial da vida terrena para que cada geração do povo de Deus possa ser desafiada e consolada com uma mensagem de esperança para o futuro. Maravilha, conseguimos! Nesta série, vimos todos os estilos literários que encontramos na Bíblia. Narrativa, poesia e discurso. E aprender como ler o conteúdo das principais partes da Bíblia. E é uma literatura sofisticada e bela. Agora consigo entender porque a Bíblia é um dos livros mais influentes da história da humanidade. Sim, cada parte se encaixa na história unificada que aponta para Jesus. E através dela somos convidados a uma vida de leitura e meditação. Dentro da sua Bíblia, existe todo um mundo novo esperando para ser descoberto.
Talvez não fosse eu, bom ou melhor lutador, YHUH me tomou e minha mão segurou. Sozinho lutarei, mas tal Jacó não desisti em ver quem era Maria, não desisti da batalha e a Deus eu darei do inimigo a mortalha. Yeshua, his son. We are indwelled by your spirit. We are returning Israelites, becoming one in you again. Again. Hallelujah. Yahweh. Hallelujah. Yeshua, his son. Ruach HaKodesh. We are indwelled by your spirit. We are returning Israelites, becoming one in you again. Again. Let's tell the story. Say, we have come home to you, living what Torah said do, taking hold of our inheritance. We're brother and brother, never whore with another. Yeshua's blood has made us right. We're more than conquerors, come through the fight, bound to restore your true name. We're brothers and friends, the twin is one us again. Yeshua, his son. Ruach HaKodesh. We are indwelled by your spirit. We are returning Israelites, becoming one in you again. Again, we come back again to praise you again, never leave you again.
take your refuge in me. You shall know my name is Yahweh. All doubt in your mind will cease. You shall know my name is Yahweh. I am your Elohim. Take your refuge in me. From your mother's womb I have called you. My hand has been upon you in all your ways. It's not because of you I am lifting you up, but it's so among the nations my name shall be seen. You shall know my name is Yahweh. All doubt in your mind will see. You shall know my name is Yahweh. I am your Elohim. Take your refuge in me. I have blotted out all your crookedness and made a straight path for your feet. Every promise I have made you will see, so that in your mind my name is clear and all your doubts will cease. You shall know my name is Yahweh. Oh, if you've been around Christians, you've probably heard of the idea of having a personal relationship with God, which could mean different things in the Bible, like having God as a friend, or your father, or maybe your teacher. But there's one particular way that the Bible talks about this relationship that you find all over. But strangely, we don't talk about it that much, and that's the idea of a partnership with God. A partnership like working alongside someone to accomplish a goal together. Right, and this is actually what you see at the beginning of the Bible. God creates this good world full of all of this potential. And then God appoints these unique creatures, humans, as his partners in bringing more and more goodness out of all that potential. But the humans don't want to partner with God. They rebel and try to create a world on their own terms. And so this broken partnership is the Bible's explanation for why we're stuck in a world of corruption and injustice and the tragedy of death. It's not like there's just one or two humans who have bailed on this relationship. In the story of the Bible, everyone has abandoned the partnership with God. So what God does is select a smaller group of people out of the many, and he makes a new partnership with them called a covenant. And in a covenant, God makes promises, and then in exchange asks his partner to fulfill certain commitments. And the purpose of all of this is to somehow use this covenant relationship to renew his partnership with everybody else. Now, there are actually 4 times in the Old Testament that we're told God initiates a covenant relationship with Noah, Abraham, the nation of Israel, and King David. And it's through these that God is forming a covenant family into which all people will eventually be invited. So let's see how these work. The first one is with Noah. So in this story, God has just brought the flood to cleanse the world of humanity's corruption, and Noah and his family are the only ones left. And so God makes a covenant with Noah, saying, listen, I know that humans will continue to be evil, but despite that, I'm not going to destroy it like this again. Instead, the earth will be this reliable place for us to work together. Great. So what does Noah have to do? Nothing. And that's what's so interesting about this first covenant, is that God is promising to be faithful, even though he knows humans won't be. The next time we see God make a covenant is with a man named Abraham. God chooses him, promises to bless him, give him a large family, lots of land where they can flourish. And in return, God asks Abraham to trust him and train up his family to do what is right and just. And the whole reason for this covenant is God says that somehow he's going to bring his blessing to all families of the world through this one family. So that's Abraham. The next time we see God make a covenant is when Abraham's family grows into the tribe of Israel. And this covenant is with the whole tribe. God asks them to obey a set of laws, which are these guidelines for living well as a community of God's partners. And if they do this, then God promises to bless them and that they will become a people who then represent him to the rest of humanity. That's the covenant with Israel.
The last covenant is with King David. Yeah, the tribe of Israel has become this large nation ruled by David. And God asked David and his descendants to partner with him by leading Israel in obeying the laws and doing what is right and just. And God promises that one day, one of David's sons will come and extend God's kingdom of peace and blessing over all the nations. So those are the 4 covenants that God makes in order to restore his partnership with the whole world. But here's what happens. Israel breaks the covenant. They worship other gods. They allow horrible